Dear friends, welcome to AS American English. Take your level 5 grammar book. The topic here is simple, complex and compound sentences. 7th video. Total number of videos we have come here is 190th video. As you have seen, simple is the simple sentence where you have only one verb, one idea, one thought, one focus. Complex, two verbs, two thoughts or two ideas and more than two ideas, each depending upon each other. It is called complex sentence. Compound, two or more verbs, two or more ideas, two or more thoughts, same type of thoughts, same type of idea, same type of thinking. It is called compound sentences. Now we have come here, 7th video. So what we have seen, simple sentence, only one sentence, one verb. Compound sentence, two or more, using conjunctions and not only but also either or, neither or, also, so, everything. Complex sentence divided into three. What are they? Noun clause, adjective clause, adverb clause. So noun clause we have finished. You are taking the sentence, you are seeing which is the main sentence, asking the verb what, and you get an answer with a sentence. It is called noun clause. It starts with that, it starts with what, when, where, why, how, whether and if. Then we have come to adjective clauses, right sir? So adjective clauses, what is that? You know, in a sentence there will be a subject, description about the subject. You are describing the subject with a sentence. That is called adjective clause, right? So here the relative pronouns. What do you mean by relative pronouns? Relative pronouns is, it is related to the noun. Related to the noun is called relative pronouns. For example, with whom, through which. Where is a relative pronoun, with whom is a relative pronoun, through which is a relative pronoun, when is a relative pronoun, with whom, who is a relative pronoun, whom is a relative pronoun, that is a relative pronoun, which, whose plus noun are used for relative clauses. Just like earlier what you have seen like this, these are used for relative clauses. Who as a relative pronoun is used for persons. The girl who spoke in the stage is my friend, right? You are writing the girl who speaks in the stage is my friend. The who stands for what? Person, the girl. So it is called relative pronoun. It is related with the girl. Is used for persons. Which as a relative pronoun is used for things, right? The shirt which I am wearing, this which stands for what? The shirt, things and animals. The tiger which I saw yesterday escaped from the zoo. So that which is used with animals and things. That as a relative pronoun used for things. The computer that I purchased. The computer that I purchased. So that stands for what? The things and animals. See, the cat that, the dog that bit me. The dog that chased me. That stands for the dog. At times for person also. At times for person, the boy that came yesterday. Or the person that spoke to me yesterday. You can use for persons also. Whose plus noun is used to start a relative class. Say, for example, who as a relative pronoun. Adjective class. The actor. The actor who got the National Best Actor Award is Mr. Dhanush. The actor. You are describing about the actor. Who is the actor? The actor who got the National Best Actor Award. Who stands for what, sir? Who stands for what? The actor. Who is the actor? Mr. Dhanush. The actor who got the National Best Actor Award is Mr. Dhanush.
So how many verbs are there? How many verbs are there? Got is a verb, is a verb. So you do the sentence operation. The actor is Mr. Dhanush. The actor is Mr. Dhanush. So the actor is Mr. Dhanush becomes a full sentence, right? It doesn't depend upon any sentence. Who got the National Best Actor Award? It depends upon which sentence. Actor is Dhanush. So this who stands for what? The actor. So this the who got the National Best Actor Award, it describes about the actor noun, right? So who got the National Best Actor Award is dependent upon the sentence. The actor is Mr. Dhanush. Hope you are able to understand. No doubt about it. Now coming here, who describing the noun actor? Who describes about what? The noun actor. The actor is Mr. Dhanush, main class. Who got the National Best Actor Award becomes subordinate class. So one main class and one subordinate class joins together to give you complex sentence. Which as a relative pronoun. You are starting which man. Okay. Have you done the work which I have given you? Have you done the work which I have given you? Have you done the work? Is the main sentence. Which I have given you. Which stands for what, sir? Anybody? Which stands for what? The work. Which stands for the work which I have given you. Right? Which stands for, which doesn't stand for only one thing. It describes about the complete thing. Which stands for the work I have given you. So describe what type of work. What type of work? It is not, which stands for not only work. What type of work? The work which I have given you. So describe what type of work. Describes what type of work. Have you done the work? Is the main clause. Have you done the work? It's a question sentence. What type of work? Which I have given you. Which I have given you. The work is described with a sentence which I have given you. So it becomes what? Adjective clause. Able to understand? See, have you done the work? The work. If it is coming in only one word, it is adjective. But it comes in a complete sentence. It takes a subject, it takes a verb, have. So which I have given you, it is the description of the work. So it becomes an adjective sentence. So if only one word comes, it is an adjective. If the noun is described with a sentence, it is called adjective clause. So which I have given you becomes an adjective clause. So one main class and one subordinate class joins together to give you complex sentence. Hope you are able to understand. No doubt about it. So my dear friends, the relative pronouns means what? These are used with the noun, stands for the noun. For example, with whom, through which, where, when, with whom, who, whom, that, which, whose plus noun are used for relative clause. Who as a relative is used for persons. Whenever you use who, it stands for persons. Which is relative pronoun used for things and animals. That as a relative pronoun in between the sentence used for things and animals. And for persons also. Whose plus noun is used to start a relative clause. So who, you are able to understand. See, the actor, you are describing about the actor in a full sentence. Who got the National Best Actor Award. So it becomes a not adjective, it becomes adjective clause or adjective sentence. This adjective sentence depends upon the main sentence. The actor is Mr. Dhanush. Hope you are able to understand. Here also, see, have you done the work? What type of work? You are describing with a sentence which I have given you. Which I have given you depends upon what? Have you done the work? So this is the main class. Which is the main sentence? Have you done the work? Which is the dependent sentence? Which I have given you. So one dependent sentence, one main sentence to give you complex sentence. Hope you are able to understand. No doubt about it. Yes, gentlemen. I request both young ladies to come forward and give an explanation what you have learned. Please come forward. Yes, go there. In simple, what do you understand?
In simple sentence, there is only one verb. No, I am asking in simple, in short, what do you understand about this adjective clause, relative? Or this Dhanush we have seen, isn't it, as an adjective clause, what you are able to understand? The relative pronouns, like with whom, through which, where, when, with whom, who, that. No, they are relative pronouns. What I am asking is, the actor who got the National Best Actor Award is Mr. Dhanush. So how do you describe about that? How do you do the sentence operation? How do you find it is an adjective clause? How do you say it is a complex sentence? Yes, the sentence is a complex sentence because the actor who got the National Best Actor Award is Mr. Dhanush. The actor is Mr. Dhanush. It gives a complete sentence. Actor is Mr. Dhanush gives a Complete sense. And description. The description about Mr. Dhanush is who got the National Best Actor Award. It comes in a sentence, right? Okay. So it becomes a dependent sentence. So both dependent and main sentence joins together To form a complex sentence. Fine. Yes, you young lady, why don't you say about which, the second sentence, what do you understand? Have you done the work? It gives a complete sense. Are you sure which it gives complete sense? Have you done the work? It's a question. Yes. It gives a complete sense. Okay. Which I have given you is the subordinate clause. Which I have given you is a subordinate clause. The which stands for what? What? The work. The work is described in a complete sentence, but it doesn't give a full meaning, right? Okay. அப்ப the pen வச்சு describe பண்ணும்போது which I have, which stands for what? Pen. So pen வந்து object, right? Pen is a object. So object describe பண்ணும்போது what do you use? Which. Whom person describe பண்ற. That. உதாரணத்துக்கு என்ன? The pant. The pant that I am wearing is jeans pant. So the pant ன்னு சொல்லிட்டு இந்த pant describe பண்ற. எப்படி describe பண்ற? That I am wearing. That எதை qualify பண்ணுது? Pant qualify பண்ணுது, material qualify பண்ணுது. That வந்து material qualify பண்ணும். The dog that came yesterday barking at the thief. அப்ப the dog க்கு that யூஸ் பண்ற. ரைட்டா? So அதெல்லாம் என்ன சொல்லுவ? The who, dog, who, that, which எல்லாம் அதெல்லாம் relative pronoun சொல்லுவேன். என்ன relative pronoun? ஏன்னா the boy who wearing red shirt. இந்த பாய்க்கு ஹூக்கு ரிலேஷன் இருக்கு. அதனால இது என்ன சொல்லுவே? ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன் என்று சொல்வாய். ஸோ ஹூ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் த பாய், ரிலேஷன் இருக்கு. ஸோ இட்ஸ் எ ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன். அந்த ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன் என்னென்ன இருக்கு? நம்பர் 1 வித் whom, யாருடன், த்ரூ விச், எதன் மூலமாக, வேர், எங்கே. அதை வச்சு ஒரு சென்டென்ஸ் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். த ஹோட்டல் வேர் ஐ கோ for dinner is, hotel is Talapakattu Biryani Hotel. The hotel which I go, the hotel where I go for eating my dinner is Talapakattu Hotel. அப்ப இந்த where எதுக்கு ஸ்டாண்ட் ஆகுது? ஹோட்டலுக்கு. ரைட்டா? when I eat when I feel hungry. I eat in my home whenever I feel hungry or when I feel hungry. So when எங்க ஸ்டாண்ட் பண்ணுது? அந்த டைமுக்கு. with whom, who, whom, that, which, whose plus noun are used. அவைகள் உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது for relative clause, சம்பந்தப்பட்ட வாக்கியத்துக்கு. who has a relative pronoun. in between the sentence who, சம்பந்தப்பட்ட பிரதிபெய சொல்லாக is used for persons. மனிதர்களை பத்தி தான் who யூஸ் பண்ணுவீங்க. the boy who, the chief minister who, the MLAs who, the students who. அந்த who எல்லாம் எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்? personsகளுக்கு தான் வாக்கியத்துக்கு நடுவுல. which relative pronoun is used for things, பொருட்களுக்கு தான். the suitcase which, the computer which I am operating. So in the which stands for things and animals க்கு தான் ஸ்டாண்ட் ஆகுது. that as a relative pronoun used for things and animals. that, the suitcase that I brought, the cat that. so அந்த thingsக்கு, the animalsக்கு that யூஸ் பண்ற. at time for persons also. சில சமயம் boys, the boy that
was shouting in the class. The boy that was shouting. இந்த that எதை யூஸ் பண்ணுற சொல்கிறோமல்ல, அது பார்க்குது பாரு, அது பாரு முறைக்குது பாரு, அதுவும் சொல்கிறோமல்ல, அதுதான் இந்த that. சில சமயங்களில் மனிதர்களை என்ன சொல்லுவோம், thatன்னு சொல்லுவோம் பிடிக்கலைன்னா. whose plus noun is used to start a relative clause. இப்போ whoவை வச்சு பாருங்க, வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வரணும், வாக்கியத்துக்கு முன்னாடி வரக்கூடாது. ரைட்டா? யூ ஷுட் நாட் ஆஸ்க் who's that boy ன்னு சொல்லக்கூடாது. இது சென்டென்ஸுக்கு நடுவில் வரணும். who சென்டென்ஸுக்கு நடுவில் who வரணும், யாரோ அவர் என்று வருகிறது. who has a relative pronoun, who has a relative pronoun, adjective clause. ரைட்டா? who has a relative pronoun as an adjective clause. The actor who got the national best actor award is Mr. Dhanush. நடிகன், எந்த நடிகன் என்றால் அந்த தேசிய சிறந்த நடிக பட்டம் பெற்ற அந்த நடிகர். நடிகர் எந்த நடிகர்னா தேசிய விருது பெற்ற நடிகர். அந்த நடிகர் யாரு? தனுஷ். இஸ் மிஸ்டர் தனுஷ். அப்போ 2 சென்டென்ஸ் இருக்குது. எப்படி 2 சென்டென்ஸ் கண்டுபிடிப்ப? எத்தனை வினைச்சொல் இருக்குன்னு பார்க்கணும். காட் ஒரு வினைச்சொல், இஸ் ஒரு வினைச்சொல், இஸ் ஒரு வெர்பு, காட் ஒரு வெர்பு. சென்டென்ஸ் எப்படி நீ ஃபார்ம் பண்ணுவ? த ஆக்டர் இஸ் மிஸ்டர் தனுஷ். அந்த நடிகர் யாருன்னா தனுஷ். எந்த நடிகர்? who got the national best actor award. எந்த நடிகருக்கு தேசிய அவார்டு வாங்கினதோ அந்த நடிகர். ஸோ எந்த நடிகர் தேசிய விருது வாங்கின நடிகரோ அந்த நடிகர் எதை சார்ந்திருக்கிறது? the நடிகர் இஸ் தனுஷ், ஆக்டர் இஸ் தனுஷ். ஸோ இது வந்து சபார்டினேட் கிளாஸ், இது அப்ஜெக்டிவ் கிளாஸ். இந்த ஆக்டரை பற்றி விவரிக்கிறோம். இந்த ஆக்டர்னா கருப்பு ஆக்டர், வெள்ளை ஆக்டரு, ஹிந்தி ஆக்டரு, தமிழ் ஆக்டர்னா ஒரு சிங்கிள் வார்த்தையில் முடிஞ்சிருது. ஆனால் இது வாக்கியமாக டிஸ்கிரைப் பண்ணும்போது இட் பிகம்ஸ் ஏ அப்ஜெக்டிவ் சென்டென்ஸ். ரைட்டா? ஒரு வேர்டோடு டிஸ்கிரைப் பண்ணும்போது அது அப்ஜெக்டிவ், பெயரொரு சொல். ஆனால் ஒரு வாக்கியமாக அதை விவரிக்கும் பொழுது அது கிளாஸாக மாறிவிடுகிறது. கிளாஸ்னா சென்டென்ஸ். ஸோ த ஆக்டர் ஹூ காட் த நேஷனல் பெஸ்ட் ஆக்டர் அவார்டுங்கிறது சார்பு வாக்கியமாக விடுகிறது. இங்கே பாருங்கள், ஹூ டிஸ்கிரைபிங் த நவுன் ஆக்டர். இந்த ஹூ என்பது விவரிக்கிறது அந்த நடிகனுடைய டேலண்ட்ஸை பற்றி. டிஸ்கிரைபிங் த நவுன் ஆக்டர். த ஆக்டர் இஸ் மிஸ்டர் தனுஷ். இது மூல வாக்கியம், மெயின் சென்டென்ஸ். ஹூ காட் த நேஷனல் பெஸ்ட் ஆக்டர் அவார்ட், சபார்டினேட் கிளாஸ், அப்ஜெக்டிவ் கிளாஸ். அது துணைவினை சொல்லாக, துணை வாக்கியமாக வருகிறது. அப்ஜெக்டிவ் வாக்கியம். ஏன் அப்ஜெக்டிவ் வாக்கியம்? அந்த ஹூலேருந்து ஆரம்பிக்குது. இந்த ஹூ யாருக்கு டிஸ்கிரைப் பண்ணுது? நடிகர் தனுஷை டிஸ்கிரைப் பண்ணுது. ஸோ ஒரு மெயின் கிளாஸ், ஒரு சபார்டினேட் கிளாஸ், ரெண்டும் சேர்ந்து என்ன ஆக மாறிவிடுகிறது? ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ், ஒரு கலவை வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. ஸோ விச் as a relative pronoun. நம்ம இது வரைக்கும் என்ன பார்த்தோம்? who as a relative pronoun பார்த்தோம். ஹூவை. இங்கே நம்ம விச்சை பார்க்குறோம். ஹூ முடிஞ்சோன்னா விச். எல்லாம் வாக்கியத்துக்கு முன்னாடி வரக்கூடாது. விச் எல்லாம் வாக்கியத்துக்கு முன்னாடி வந்ததுன்னா அது கேள்வி. இது வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வரும்போது அது ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுனாக மாறிவிடுகிறது. அதனுடைய குவாலிட்டி என்ன? ஹூ விச் எல்லாம் சென்டென்ஸ்க்கு நடுவில் வந்த உடனே அது நவுனை டிஸ்கிரைப் பண்ணுது. உதாரணத்துக்கு பாருங்க, ஹேவ் யூ டன் த ஒர்க்? நீ வேலையை முடிச்சிட்டியா? ஹேவ் யூ டன் த ஒர்க்? வேலையை முடிச்சிட்டியா? அந்த ஒர்க்கை டிஸ்கிரைப் பண்ணுற. என்ன வேலை, எப்பேற்பட்ட வேலை, என்ன மாதிரி வேலை. வேலை மனிதர் இல்லை, அதனால விச்சு போட்டுற. இது மனிதராக இருந்தால் ஹூவை போட்டுற. இது வேலை வந்து ஒரு பொருள். ஸோ விச் ஐ ஹவ் கிவன் யூ, நீ செய்து முடித்து விட்டாயா வேலையை? நான் கொடுத்த அந்த வேலையை செய்து முடித்தாயா? நான் கொடுத்த அந்த வேலையை செய்து முடித்தாயா? அந்த வேலை அது என்ன மாதிரி வேலை? நான் கொடுத்த வேலை. அது வாக்கியமாக வருகிறது. விச் ஐ ஹவ் கிவன் யூ. ஸோ இந்த விச் ஐ ஹவ் கிவன் யூ சார்பு வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. ஹேவ் யூ டன் த ஒர்க் முழுமையடைந்த வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. இந்த ஒர்க்கை டிஸ்கிரைப் பண்ணுறது விச் ஐ ஹவ் கிவன் யூ, நான் கொடுத்த வேலை. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரைப்ஸ் வாட் டைப் ஆஃப் ஒர்க். ஹேவ் யூ டன் த ஒர்க், வேலையை செய்து முடித்திருக்கிறாயா? அப்போ இந்த ஒர்க்கை டிஸ்கிரைப் பண்ணும்போது விச் ஐ ஹவ் கிவன் யூ, இது அப்ஜெக்டிவ் கிளாஸ், இது பெயருரிச்சொல் வாக்கியமாக வருகிறது. ஸோ ஒரு மெயின் கிளாஸ், மூல வாக்கியம், ஒரு சபார்டினேட் கிளாஸ். இது என்னவாக மாறிவிடுகிறது? ஒன் காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸாக மாறிவிடுகிறது. ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். யாருக்கு எந்த டவுட் இல்லை. ஸோ ஹூ, வென், விச், வேரு, வை, வாட், ஹவ் இதெல்லாம் சென்டென்ஸுக்கு நடுவில் வரும்போது அது ஒரு சென்டென்ஸாக டிஸ்கிரைப் பண்ணும்போது அது என்னவாக மாறிவிடுகிறது? இட் பிகம்ஸ் ஏ ரிலேட்டிவ் கிளாஸ். ரைட்டா? அது ஒரு நவுனை பற்றியோ ஒரு ஏதாவது டிஸ்கிரைப் பண்ணும்போது அது அப்ஜெக்டிவ் கிளாஸாக மாறிவிடுகிறது. என்ன என்ன என்னன்னு வெர்பிட்ட கேட்டு அது சென்டென்ஸாக வரும்பொழுது அது நவுன் கிளாஸாக மாறிவிடுகிறது. அந்த நடிகரை பற்றி விவரிக்கும் பொழுது, ஒரு பெயர்ச்சொல்லை பற்றி விவரிக்கும் பொழுது அது என்னவாக மாறிவிடுகிறது? அப்ஜெக்டிவ் கிளாஸாக மாறிவிடுகிறது.
அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ்னா ஒரு பேரை வச்சு சொல்லக்கூடாது. உயரமான, குண்டான, சிகப்பானன்னா அட்ஜெக்டிவ். ஆனால் அதை சம்பந்தப்பட்ட வாக்கியமாக மாறும் பொழுது அது அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸாக மாறிவிடுகிறது. ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். இந்த வித் ஹூம், ஹூ, விச், வேறு இதெல்லாம் நவுன் கிளாஸுக்கும் அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸுக்கும் என்ன வித்தியாசம் புரிஞ்சுட்டிங்களா? ஃபஸ்ட்டு மை ஃபாதர் டோல்டு மீ, எங்கள் அப்பா சொன்னார். வாட்டு என்ன சொன்னார்? தட் ஐ ஷுட் கோ டு காலேஜ். தட் ஐ ஷுட் என்ன சொன்னாருன்னு கேட்டு தட் ஐ ஷுட் கோ டு காலேஜ். இந்த இடத்துல பாருங்க, இது அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ் என்ன வருது? த ஆக்டர், எப்பேற்பட்ட ஆக்டர், அதை சென்டென்ஸாக கொண்டு வருகிறாய். யூ காட் த நேஷனல் பெஸ்ட் ஆக்டர் அவார்ட். அப்போ அந்த ஆக்டரோட சென்டென்ஸ் வந்து இன்னொரு சென்டென்ஸ் வந்து மிக்ஸ் ஆகுது. இஸ் மிஸ்டர் தனுஷ். புரிஞ்சுங்களா? இந்த நவுனை டிஸ்கிரைப் பண்ணி சென்டென்ஸாக வர்றது அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ். அங்கே த மெயின் சென்டென்ஸ்ட என்ன சொன்னார், என்ன என்ன என்று கேட்டு ஒரு வாக்கியமாக பதிலாக வருவது noun clause. Hope you are able to understand the difference between noun clause and adjective clause. Only once you understand the difference between noun clause and adjective clause, then you will be able to form the simple, compound, complex. Hope you are able to get it. Yes, sir.